Okay, guys. So, today we're going to be working on the writing section. Please don't forget to turn your cameras on though before we start. Sebastián, Julia, please. Okay, guys, thank you so much. So as I was telling you, we're going to be working on the writing section. I understand that you guys have already seen question number one of the writing section, the integrated task. And today I'll be taking over. I'll be covering for Mr. Marcelo. And we're going to be seeing question two of the writing section. Okay, guys, is that correct? We already seen question one. Yes, teacher. Okay, perfect. Well, in that case, we're going to be working on task number two, the second question. So let's start. Here. Okay, so first of all, I don't know if there's anybody who's already taken the test before, but it's important to say that this question, the second task of the writing section, is very new. This is something that was implemented July the 26th this year. So it's a new writing question that wasn't in the TOEFL, let's say last year or before July. Yeah, so it's important to notice that in case somebody else has taken the test before and is wondering like what this question is. It's a new question. You used to have a different question before, and they changed it for the one that we're going to see today. So let's take a look. Okay, guys. So it's called the writing for an academic debate or an academic discussion. And we're going to be watching a short video that explains the format of the question before we start. Okay. I'm Michael from ETS, and welcome to Inside the TOEFL Test. Today, we're going inside the TOEFL IBT writing section, specifically question 2, the writing for an academic discussion task. So in the next few minutes, we're going to look at how the question is structured, how to approach the question, how your response is scored. We'll look at a sample response that received a high score, and we'll give you some tips for improving your writing skills. So here's generally what the writing for an academic discussion task will look like. For this task, you're presented with an online academic discussion. A professor has posted a question about a topic, and some classmates have responded with their ideas. You have 10 minutes to type your own post that contributes to the discussion. There's no maximum length for your response, but a good response is usually at least 100 words. So, what is this task asking you to do? It's asking you to write an opinion in response to the professor's question. Your opinion should contribute to the discussion. It should be clear and cohesive, and it should be developed and well supported by reasons or examples. Okay, guys. So basically, here's how this question is going to look like. We're going to be working on a different example. As you already heard, it's called writing for an academic discussion. And it looks like this. Let's see. Make this bigger. All right.
Okay, so it looks like this. On the left side of the screen, you guys will be able to see the instructions. What do the instructions say? The instructions say exactly what we already heard in the video. It says that this is a debate. This is like an online debate. You have to imagine that you guys are students from a university that are taking one online class, okay? And this is like the platform of your online class that you're taking. Now you have to imagine that this is your professor, the one that appears here on the right, on the left. And he is called Dr. Jones. Okay, guys? Now, this professor of yours is asking or posting a question for the class. And this is the question that he is raising. Okay, so he's asking something personal. He's asking for the personal opinions of you and your class. Now, to this question, 2 of your classmates have already answered that question. And that's why on the right side of the screen, you have 2 students' responses. You have Susan's response and you have Alex's response. Both of them have already answered this question that the professor raised in their own way. Okay, guys? And what you have to do is you have to write your own answer, your own post for this class, for this discussion, where you answer the professor's question, express and support your personal opinion answering the professor's question, and also where you somehow contribute and show that you are part of this discussion. So you need to act like you're actually a student from this class. Okay, guys? And that's what you gotta do. You gotta read the question, you gotta read the 2 students' posts, and you gotta write your own post answering this question while at the same time being part of the discussion. All right, guys? You have 10 minutes to do everything. 10 minutes to read the question, 10 minutes to read the 2 posts from your classmates, and 10 minutes to write your own response. So, as you can see, you don't have a lot of time, but your response is not necessarily going to be that long. It says that an effective response should contain at least 100 words. So that's what we're aiming for. We're aiming for 100 or 120 words. We don't really want something too long. This right here is not an essay. Okay, guys, you do not have to write an essay. It's not a formal essay. It's not a formal response either. Okay, we're going to see the examples of Susan's and Alex's response. But basically, that's the format. You have the instructions here. You have the question that the professor asks right on the left side, on the bottom left side. And on the right side of your screen, you have 2 sample responses from 2 of your classmates. Okay, guys? And you need to write your own response. So what do you guys think so far? Do you have any questions in terms of the format, in terms of the structure of this question? No questions? All clear? Right, guys. So why don't we start reading? We're going to start by reading the instructions, because why not? Luis, could you please read the instructions that we have here? Okay. Express and support your personal opinion. Make a contribution that the discussion in your own words. You're great. It says, your professor is teaching a class on political science. Write a post responding to the professor's question where you, as you said, express and support your opinion and make a contribution. Great. Thank you so much, Luis. Now let's take a look at Dr. Jones's question. So, Sebastian, please, could you read this part right here? Okay, today we're going to talk about the debate between economic growth and protecting the environment. Economic growth creates new jobs and give people money they can use to improve their lives. On the other hand, if you protect the environment, it can be enjoyed both by ourselves and future generations. If you had to choose between prioritizing economic growth or protecting the environment, which one would you pick? Why? Okay, thank you so much. So as you guys can see in this part, first you have a short introductory
explanation, right? Like an introductory part. Today we're going to be talking about this. Like this is what one side is, this is another thing. So to be completely honest with you guys, you do not need to read everything here because it's a waste of time if you read the first part. Think about it. The real question is always going to be at the end or at the bottom of the post by the professor. So remember, you only got 10 minutes to do everything. You do not want to waste that time. So what you guys are going to do is you're going to go directly to the last part of this post, and you're going to read the last sentence, which is generally going to be the question. Okay, guys? This is the main question. It says, if you had to choose between prioritizing economic growth or protecting the environment, which one would you pick? Why? That is the real question. So that is everything you'll read initially. Yes, Sebastian? Excuse me, teacher, I have a question. The 10 minutes are for reading the passage and for writing, or just for writing, and they give us, I don't know, 1 or 2 minutes to read? It's for everything. So you need to read and write your post during those 10 minutes. Okay, thank you. Yes, of course. Any other question? Okay, guys. So as I was saying, since you don't have that much time, you're going to go directly to the last part and read the question, only the question, because this is not that necessary to read. Okay, guys, moving on. Then you're going to see that you have two posts from two other students from your same class. This is Susan's post and this is Alex's response. Both of them are responding to this question, are answering this question. And they will always have differing opinions. That means that Susan is going to think exactly the opposite of what Alex thinks. Susan and Alex will never be on the same page. They will never agree. Okay, they will always have opposite opinions. Obviously, their names are not always going to be Susan and Alex, but you know what I mean. The two students that you have here will always have different opinions. So let's take a moment to read what Susan and Alex say. So maybe, Julia, could you please read Susan's post? I will prioritize the environment. We only have one planet, and if we don't take care of it, we won't have pleasant lives in the future. Economic growth can be important, but not at the expense of the environment. I think we need to shift towards more environmentally friendly economic practices, such as investing in renewable energy and promoting the environmentally friendly technologies. We'll live much healthier life if the world around us is clean. All right, thank you so much. So as you guys read, you're basically looking for two things. You don't, again, remember you don't have that much time. So technically, I'm sorry, you should not aim for reading everything either. You want to scan this text very quickly, and you're looking for two main things. The first one is going to be, what is this student's opinion? How is this student answering the question? So what is Susan's opinion? She wants to protect the environment. Exactly. So Susan is in favor of protecting, prioritizing the environment. Perfect. And another thing that you're looking for is at least one main idea or one reason that she gives for explaining her opinion. So why does she say that it's important to prioritize the environment? Because she said that we will have better lives in the world around us, because it's gonna be cleaner. Okay, good. We'll have healthier lives. Perfect. So you can, sometimes they'll have more than just one reason. If that's the case, then you can just pick one of those reasons. It doesn't matter which one. So for example, in this case, she also says that we only have one planet to live, right? We won't have pleasant lives, although it's the same, right? We won't have pleasant lives in the future if we don't take care of our planet. So it's the same or similar to healthier lives. So as you can see, you don't have to read everything. If you read the first sentences, then to be honest, that should be enough.
So I would honestly just read from I to future, and then once that I know that I already have like the opinion and a reason, then I will stop reading because you don't want to waste a lot of time. And let's do the same for Alex. So maybe we can go with Juan Pablo. Could you please read Alex's post? Okay. While I agree with Alex that environmental sustainability is important, I think that economic growth is the only way to solve many of the social and economic problems we face. We need a strong economy to create jobs, reduce poverty, and improve standards of living. Not only that, but if companies grow stronger and more profitable, they might eventually develop new technologies that solve our environmental problems. Okay, thank you so much, Juan Pablo. So if companies grow more profitable, right? Profitable, that comes from profit. Profit. Okay, so in this case, this is wrong, right? It says, well, I agree with Susan, actually. So what is Alex's response? What is Alex's opinion? What does he think? That the economic growth is more important. Exactly. He says economic growth should be prioritized. That's more important than in the environment. And what is his reason? He has two reasons, right? What's one of them? Create jobs and reduce poverty. Exactly. So take a look at the structure. It says, I think that economic growth is the only way to solve many of the social and economic problems we face. And then he gets a little bit more specific about what social and economic problems he's referring to, right? He gives examples. What social and economic problems? And he talks about employment, poverty, standards of living. And then he adds another reason. He says, not only that, but if companies grow stronger, more profitable, they may eventually develop new technologies that solve environmental problems. So he's got two reasons, but you just need to like read one and make sure that you get one of them. Okay, guys? So as I said before, Susan and Alex, or the two students, will always have opposite opinions. Susan says one thing, Alex says another. And they all have their own reasons. And that's your job initially, to just read the question that the professor is raising, to try to identify what is each student's opinion and one of the reasons that they give. And with that, you're okay. Right, guys? So do you have any questions so far? Okay. Now, what do? Remember, you have to write your own post and you have to do what they are saying. You need to express and support your opinion. So you need to answer this question according to what you think or according to, what you think is easier to support. And then you gotta also contribute to the response somehow, to the posts somehow. So here's what we're going to do. See. We're going to be using a template. The template is very simple, not that complicated. You don't honestly need a template here. You just need to remember what you have to do. But you don't necessarily have to memorize this. However, this can be a really good or useful guide or guideline to structure your response. And it's just an idea. Okay, guys. So what we're going to do in our response is we're going to follow this guideline, this structure, and we're going to be talking or containing 7 elements in our responses. Sebastian, please turn your camera on, don't forget. Sorry, teacher. It's because my internet connection is too slow.
And when I turn it on, I can hear you well because corta. Okay, okay. Sorry. All right, well, thank you for letting me know. Don't worry. Okay, guys. Well, what are we going to say? The first thing that we need is like a short introduction, let's say. And in this introduction, you're basically going to tell me which student you agree with. You always have to agree with one of the students. You do not necessarily have to agree with them, but the easiest, the safest, and the fastest way in which you can do this is by agreeing with one of the students. So I really recommend that you just decide to agree with one of them. So what you're going to say is you're going to say, I completely support and choose one of the students according to their opinions. So what do we say? Do we agree with Alex or do we agree with Susan? Do we say that environment or economic growth should be the priority? What do you think? Excuse me, can I say that I agree with the second one due to the fact that if we support the economic growth, we will improve the standard living, therefore the education will improve. So people will be more aware about the environment and for instance, we will solve the two problems with the second option. Okay, perfect. So yes, you could say that. I mean, I like the reason that you're giving, but my suggestion, and this is very important, you need to remember that what you're going to say, the reason that you're going to give, I mean, you can agree with either of them, that's fine, but the reason that you will give has to be different, cannot be the same that they already gave. So for example, I think Alex was already mentioning something related. Alex was saying that if companies grow stronger, eventually they will develop new technologies. And he was also saying something about like improving the standards of living. So if you said that, then it will turn out to be a little bit repetitive and you're not really adding much or many new ideas. So you need to make sure that you think of a reason that is entirely different than what they already mentioned, like an additional reason. And that's how you will contribute to the discussion by adding something original. So you could say that you agree with Alex, but you would have to look for a different reason. So let's say we agree with Alex, or okay, think of a reason first. Think of the reason so that then you can decide which student to agree with. What do you guys think? Anyone? Come on, guys. Julia, do you have anything in mind? Do we have to tell your opinion or how? Yes. Just give me some ideas. Like tell me if you agree with Alex or with Susan and think of Okay. one. I think I'm agree with Alex. I completely support the opinion Alex's opinion. Besides fact that environment is an one of the most important facts in our normal life. Okay. But that is what Susan said. Also, I mean, sorry, I confused them.
You agree with Susan then? Yeah, Susan, yeah. Okay, good. All right, so let's just stop there for a sec. What is your reason? Because environment is one of the most important facts in our in our in our lives. Okay. One of the most important facts. What do you mean by facts? Like is the environment is the thing that it's around us and of around us, and the environment give us a lot of things. So if we don't take care of it, and if we lose it, we won't have a place to live. So I think it's more important than than the economic growth, because if the economic grows, but the environment is bad, you're gonna lose both, you know. Okay, yeah, I totally agree. Great. So I like that, and I get what you're saying, but maybe try to rephrase think of the reason. Try to rephrase the word facts, because I don't know what you mean is really facts. Facts are hechos, right? So think about that. But it's great. It's great. We're going to use that. So the first thing, as we were saying, that you guys have to do, the first element that you can see in yellow is state which student you agree with, according to their opinions. So we're going to say, I completely support Susan's opinion. Okay, guys? And that's the first sentence. Now, the second sentence, before you add your reason, before you say, I agree because of this reason, you need to remember, be part of this discussion. There is a reason why they included these other posts from other students, and you need to consider them when answering the question. So what we're going to do is, in this part here in blue, we're going to look for the student that we agree, search for Susan's idea. And that's why I told you to always make sure that you understand each student's opinion and one of their ideas or one of their reasons. So we're going to summarize very briefly Susan's main idea. So Susan says that she would prioritize the environment. Why? Because we will have healthier lives in the future, right? That is what she said. We will have pleasant lives in the future. So we're going to summarize that. We're going to mention it in our response as well. How? We're going to say, I completely support Susan's opinion. Besides the fact that, esto significa, además de lo que ella ya menciona, además de que el hecho de que que no tendremos vidas saludables si no priorizamos el medio ambiente, eso es lo que Susan ya dice, ¿verdad? Pero sí es necesario escribirlo y es necesario tomarlo en cuenta, porque esa es la única manera en la que ustedes van a poder ser parte e integrarse en la discusión, ¿no? Lo que les decía es que hay una razón por la cual les ponen las respuestas de ambos estudiantes, es para que ustedes las consideren en sus respuestas. Entonces, por esa razón, vamos a muy cortamente resumir lo que dice el estudiante con el que estamos de acuerdo. Vamos a decir, estoy completamente de acuerdo con la opinión de Susana, además de lo que ella menciona, es decir, además del hecho de que, y acá vamos a decir, let's say, we will only have healthier lives, or healthy lives, if we protect the environment, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es decir lo que Susan ya dijo. Estoy resumiendo lo que Susan ya dijo. ¿Por qué? Porque voy a decir, además de que solamente vamos a tener vidas saludables si protegemos el medio ambiente, además de eso, y ahora voy a añadir yo mi propia razón. Y esto es lo que les decía, que tiene que ser original. No puede ser lo mismo que Susan ya dijo. Es decir, tenemos que buscar algo diferente. Además de lo que Susan dijo, que es cierto, que solamente vamos a tener vidas saludables si protegemos el medio ambiente, es bien sabido que, y aquí vamos a añadir nuestra propia razón. Entonces, Sebastián, what was your reason again? How can you phrase it better? I think I don't know how to change the word fact. It could be
think no, it's gonna be too informal. So I don't know which word could I use. Okay, you could say maybe element. That environment Or is part is one of the most important part in our life. one of the most important aspects, Aspect. dimension. Okay, yes, we could say that, or maybe phrase it differently as well. It is widely known that the environment is the basis of our life, for example, something like that, but that goes along the same lines. So yes, we're going to say it is widely known that the environment, or let's say the earth, so that we don't repeat, the earth is one of the most, or let's say the most important aspect in our life. Okay. I don't want to repeat life, but we'll think of another word later. The important thing is that you understand the structure so far. Okay, so basically what we did, lo que hicimos es primero decir, estoy completamente de acuerdo con Susana, además de que solamente vamos a tener vidas saludables si protegemos el medio ambiente, es sabido que el planeta es lo más importante que tenemos, ¿no? Es el aspecto más importante de nuestra vida. Y ya, ¿no? Entonces he resumido la razón de Susana y he añadido mi propia razón. Ok, guys, esas son las tres primeras partes. ¿Se entiende hasta ahí? Do you guys have any questions so far? Yo tengo una pregunta. Okay, go A la ahead. hora de poner la razón del estudiante con el que estamos de acuerdo, este, ¿tenemos que cambiarle ciertas palabras o podemos escribirlo tal cual está en el pasaje? Ok, muy buena pregunta. Lo ideal es que cambien algunas palabras, que lo parafraseen, ¿no? De you paraphrase, porque acuérdense que el vocabulario importa. Entonces, si hacen un copy-paste, no está mostrando vocabulario. Entonces, sí es importante que parafraseen de cierta forma, manteniendo la misma idea, ¿no? Pero sí parafrasearlo un poco. Entonces, any other question? Okay, guys, so those are the three first elements. Now, we're not only going to consider, remember that para poder contribuir a la discusión y el debate, ¿cómo se contribuye a una discusión? Se toma en cuenta y también se responde a los puntos planteados por la otra parte, ¿verdad? Eso es contribuir a un debate. Uno escucha la opinión del otro y responde a esa opinión. Entonces, para nosotros contribuir a este debate, también vamos a tomar en cuenta la opinión del otro estudiante, es decir, en este caso de Alex, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el cuarto punto. Vamos a decir, Alex tiene un buen punto. Alex, es verdad lo que Alex dice y vamos a escoger una de las ideas que Alex menciona con la que estamos de acuerdo que podamos contrarrestar o que podamos responder. Por ejemplo, podríamos decir, Alex tiene razón o tiene un buen punto cuando dice que estamos enfrentando muchos problemas sociales y económicos importantes. Entonces vamos a decir, es verdad lo que Alex dice sobre esto, y luego vamos a debatir o responder a ese punto, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Y vamos a decir, sin embargo, el problema del medio ambiente es mucho más urgente que estos problemas, ¿no? De eso se trata el cuarto y el quinto punto. Dice, summarize, resume el punto del otro estudiante, el estudiante B en este caso, y luego challenge that point, es decir, responde o reta a ese punto, ¿no? Hay que responder por qué ese punto no es válido en cuanto a nuestra opinión. Entonces vamos a decir, es verdad que Alex tiene un buen punto y vamos a decir, Alex, el otro estudiante, el nombre del otro estudiante, Alex has a good point when he says, cuando él dice que, when he says that, y podemos decir, we are facing
significant social, economic and social problems. We are currently facing significant economic and social problems. No, esto es exactamente lo que dijo Alex, no me estoy inventando, ¿verdad? Es un punto que mencionó Alex. Siempre tiene que ser algo que lo que dijeron. Entonces, Alex tiene un buen punto cuando dice que es verdad que estamos enfrentando problemas económicos y sociales, sí, que son importantes. Y luego ustedes van a contrarrestar ese punto, van a responder a ese punto. Y van a decir, sin embargo, a pesar de que eso es cierto, es importante aclarar que, y ahora van a responder directamente a ese punto. Entonces, por ejemplo, podemos decir, es importante aclarar que the environmental problem, the environmental crisis is way more urgent, ¿no? Entonces estoy diciendo, es verdad que estamos enfrentando problemas económicos y sociales, pero el problema o la crisis ambiental es mucho más urgente. Y así respondo de manera directa a este punto. Entonces tienen que imaginarse que realmente están en esta discusión, ¿no? Entonces, es decir, sí es verdad lo que dice Susana, y además de ese punto, yo añado mi propio punto. Alex tiene un buen punto cuando dice esto, pero, y voy a refutar ese punto, ¿verdad? Más o menos esa es la idea, hasta acá. ¿Se entiende? Do you guys have any questions so far? I have a question, teacher. In the real TOEFL, when we take the test, do you suggest us to learn all the phrases that you use here in the nunca me acuerdo en el ejemplo? A ver, Like I es complete sport besides the fact. template, estas partes acá dices. El guión. Yes. Ok. Bueno, depende de la pregunta. En este caso, esta pregunta, como pueden ver, es menos formal. No es un ensayo que tienen que escribir, en realidad es simplemente un post, una respuesta corta, ¿no? Se parece mucho a la pregunta uno del speaking. Entonces, no es necesario que se aprendan todas las mismas palabras. Lo que quiero que les quede más que todo es la estructura un poco, ¿no? Las ideas que les estoy dando. Primero, añadir su razón, que sea diferente a las razones ya mencionadas. Tener una introducción clara. La primera oración siempre tiene que ser clara, donde claramente den su opinión, donde no haya dudas, ¿no? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Eh, También ser parte de la discusión, es decir, considerar puntos de ambos estudiantes. En el caso del estudiante con el que no están de acuerdo, también considerar el punto y refutarlo y ya. Entonces no es necesario que se aprendan todo de memoria. Les puede ayudar ciertas frases, ¿no? Por ejemplo, it is widely known that tiene buena gramática. Es una frase natural que se utiliza bastante. No es tan formal, pero sí es académica, ¿no? Es algo que pueden usar académicamente. Entonces, algunas frases les va a servir, ¿no? Pero no necesitan aprenderse todo. Entonces depende de la pregunta. Tal vez en la pregunta uno sí es más importante tener un template porque es mucho más académica, más formal y, y necesitan esa guía, ¿no? Porque necesitan un vocabulario más formal también. En esta pregunta no tanto. Depende de la pregunta. Pero en esta, con tal que sepan bien la estructura y tengan un vocabulario apropiado, no es necesario que recuerden palabra por palabra, pero sí la estructura les va a ayudar. Okay, teacher. Thank you. Of course. Okay, guys, any other question? Bien, sigamos. Entonces ya estamos en el punto 5, ¿no? Ya hemos mencionado el punto del estudiante Alex y hemos refutado eso. Ahora, siempre, acuérdense al principio, creo que en el video nos decían, tienen que siempre expresar, ahí están las instrucciones, ¿no? Express and support your opinion, ¿no? Expresar significa decir yo pienso eso. Y support significa justificar. Es decir, yo pienso esto por esta razón y elaborar en esa razón, dar ejemplos, detalles.
Eso también tienen que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya hemos expresado nuestra opinión, ¿verdad? Ya dijimos, estoy de acuerdo con Susana, el medio ambiente es primero. Ya hemos dado una razón también. Entonces, lo que ahora tienen que hacer es justificar, elaborar en la razón o en el punto que tengan. Entonces, en esta parte, en el punto 6 eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar ejemplos, detalles, cosas que justifiquen, que prueben, que den evidencia de lo que estamos diciendo. Estamos diciendo el medio ambiente es más importante, es un problema más urgente. Ahora hay que ejemplificar eso. Entonces pueden decir, for example, o in fact, no sé, dependiendo de qué van a usar, y dar evidencia. ¿No? Pueden, por ejemplo, mencionar o referirse a un estudio, ¿no? For example, according to the BBC, by 2050, we will no longer be able to inhabit the planet Earth if we don't stop climate change now, for example, ¿no? Para el año 2050 ya no vamos a poder habitar la Tierra si no se reduce el cambio climático, ¿no? Entonces, pueden añadir un dato así para mostrar evidencia o pueden ir con un ejemplo un poco más general. Pueden decir, no sé, por ejemplo, los animales del océano están muriendo debido a la contaminación excesiva o los desechos eh, o el consumismo, no sé. Entonces pueden poner un ejemplo más general o incluso en otros tipos de preguntas, tal vez les hacen una pregunta sobre las redes sociales, en internet, pueden también ir con una historia personal, ¿no? Por ejemplo, yo pasé por esto, tengo esta historia. Entonces, alguna forma de evidenciar lo que están diciendo, ¿ok? Entonces, elaborate on your idea. Explain with more detail what you mean. So what do we say? Any ideas? Any suggestions? Something like the climate change will increase and they will cause catastrophic effects, something like that. Okay, yeah, we can say that. Do you want to tell me what to write? So for example, for ex- okay, Luis left the meeting. Okay, let's just add a fact. Okay, maybe we could say, for example, according to no, okay, he's back. Hey, Luis. So what do we say? So sorry, my internet is too bad. I am going out and coming. Okay, well, don't worry about it. So we were here. I was mentioning that the environmental crisis, for example, with decay the climate change, and it will have bad effects on human beings and animals. Okay. Can you maybe try to elaborate on perhaps what effects, for example?
melting the ice, for example. Okay. We could say maybe such as the melting of ice. What else? Okay, that's fine. We could maybe try to give some more details. Remember that, and this applies for question one of the speaking section in this question here. When you guys try to give your evidence, you do not have to necessarily mention accurate facts, right? You can make things up. It's not a problem if you make up statistics, make up numbers, percentages, or even like things that are not really happening, but it has to be believable, right? Tiene que ser algo creíble, algo que tenga sentido, que esté de acuerdo al tema, pero no nadie va, por ejemplo, revisar lo que están diciendo, ¿no? Si dicen, de acuerdo a la revista BBC, el mundo se va a acabar en 150 años. Nadie va a revisar que ese sea un hecho cierto y no va a afectar su puntaje para nada, ¿no? Pero tiene que ser algo creíble. Entonces siempre pueden tratar de hacer algo así, ¿no? Como una idea. Pero ya lo vamos a dejar ahí. Climate change will have devastating effects on human beings and animals. We could say climate changing is already having devastating effects on humans, beings, and animals, such as the melting of, such as the melting of ice. We could maybe mention some others, right? Health problems, health problems in, we could say, such as the breakthrough of let's say, severe diseases. Severe, I don't know, the extinction of, let's say, extinctions of numerous species. Okay, something like this, right? We give some more details. But this is the idea. The important thing is that you understand the structure, right? Entonces, en esta parte de acá, elaboran un poco más, dan más detalles, ejemplos, evidencia, hechos, algo que justifique lo que están diciendo, ¿no? Que pruebe de cierta manera lo que están diciendo. Y finalmente, con eso, solamente les falta una pequeña conclusión, en la que pueden decir, in conclusion, to wrap it up, or that's why I feel that. Pero lo importante de la conclusión, chicos, la última oración, tiene que directamente responder a la pregunta que hizo el docente, el profesor. Porque si se dan cuenta en la primera oración, en la introducción, hemos dicho, estoy completamente de acuerdo con Susana. Implícitamente estamos diciendo que creemos que se debe priorizar el medio ambiente, pero no lo hemos dicho explícitamente, ¿verdad? En la conclusión lo vamos a hacer. Vamos a decir explícitamente o responder a la pregunta que hizo el profesor. Es decir, la pregunta era, if you had to choose between prioritizing economic growth or protecting the environment, which one would you pick? Vamos a responder directamente a esa pregunta. Entonces vamos a decir, that's why I feel that, let's say, protecting the environment, should definitely be prioritized over growth, por ejemplo. ¿No? Entonces, en esta conclusión, en esta respuesta, estamos directamente respondiendo a la pregunta, ¿verdad? No hay lugar
cambiar la idea ni nada por el estilo. Directamente. Protecting the environment should definitely be prioritized over economic growth. Entonces pueden hacerlo de varias maneras, ¿no? Pueden decir, that's why I feel that if I were a policymaker, I would prioritize the environment over economic growth. The environment is more important than economic growth, ¿no? Cualquier cosa que sea directamente una respuesta a esa pregunta. Y ya está, con eso tienen la respuesta. What do you think? Do you have any questions, any comments so far? Is everything clear? Every step? Yo tengo una pregunta. Utilizando estos guiones que nos están dando, lo más probable es sacar una respuesta con el máximo puntaje o algo por el estilo. Ok. Bueno, utilizar estos guiones les va a ayudar a saber qué decir, en qué momento decirlo y tener una respuesta que en cuanto a contenido y estructura va a estar bastante bien, ¿no? Va a estar bien estructurado, va a tener todos los elementos necesarios para que se considere una respuesta completa. Ahora, eso es una parte del puntaje, ¿no? Sí, les va a ayudar, es una parte del puntaje, pero no es todo. No significa que si usan este guión, no importa qué pongan en las partes que están completando, porque este guión hay que completarlo, no es una respuesta completa. Entonces, no es que si solamente con usarlo ya van a tener un buen puntaje. Va a depender también de cuestiones como la gramática, el vocabulario que usen, el contenido. Por ejemplo, aquí les estoy diciendo, ¿no? Besides the fact that, tienen que acá resumir la razón del estudiante A. Pero ¿qué pasa si ustedes no han entendido muy bien qué dice el estudiante A y ponen algo diferente? Entonces, por más que utilicen estas palabras, si el contenido no está bien, si la gramática no está bien, si están añadiendo una razón que tal vez ya se ha mencionado, es decir, están siendo repetitivos, entonces eso les va a afectar a su nota. Tener un template por ejemplo, estos son templates que nosotros hemos usado, ¿no? Por ejemplo, al dar el examen lo hemos usado y hemos tenido buenas notas. Pero no es solamente el template, ¿no? Sino también otros aspectos, como les decía, gramática, vocabulario, el contenido en sí, el entendimiento, las ideas y eso es todo. El template les ayuda más que todo en parte de la estructura, las conexiones entre las ideas, que sea una respuesta coherente y completa, ¿no? Pero sí tienen que añadir otros elementos como los que mencioné, ¿no? Pero sí, usando este template, les garantizo que pueden tener, si lo hacen bien, un puntaje perfecto. Entonces, es cuestión de cómo vayan a completar el template. Teacher, excuse me, if we use this template, but we don't have I don't know, a great vocabulary like vocabulary, a specific vocabulary of science, biology, everything, we can have a great score or not. Okay. En general, el writing es más académico y más formal que el speaking, por ejemplo. Ahora, dentro del writing está la pregunta 1 y la 2. En la pregunta 1 tienen que tener, no les voy a decir vocabulario técnico, es decir, no tienen que tener vocabulario de ciencias o de literatura, qué sé yo, sino tienen que tener vocabulario académico. En la pregunta 1, ustedes saben, van a primero leer un artículo y luego escuchar un lecture, ¿no? Ahí en el artículo y en el lecture que escuchan les van a dar el vocabulario técnico. La parte técnica va a estar ahí en el contenido que les dé. Y ustedes tienen que tener el vocabulario académico, es decir, palabras como, por ejemplo, significant, tal vez, palabras como devastating, en vez de decir is having bad effects, is having devastating effects, ese tipo de palabras, ¿no? Entonces sí lo tienen que tener tienen que escribir de manera más formal y académica que cuando hablan, pero eso tampoco significa que si no ponen palabras súper complejas no pueden tener una buena nota. Es decir, si su vocabulario no es tan complejo, pero sí es natural, es algo que suena bien, que no suena raro, que no suena como forzado, entonces pueden tener tal vez no un puntaje perfecto de un C2, que sería un nivel ya casi nativo, pero pueden tener un puntaje de un C1, de un B2, ¿verdad? Entonces,
Depende. Si quieren realmente tener, por ejemplo, un 120, sí van a necesitar tener un vocabulario ah, un poco más académico. Es cierto, ¿no? Porque si quieren es decir, un 114, 115 sería un puntaje de un C2. Y un C2 tiene cierto vocabulario, rango de vocabulario que tendrían que demostrar. Pero probablemente no necesitan tampoco ese tipo de puntaje, ¿no? Si quieren un puntaje de un C1, B2, entonces con el vocabulario, el rango de vocabulario de un estudiante de ese nivel es suficiente. Entonces, no fuercen las palabras. Creo que les decía eso también con el speaking, ¿no? No es que memoricen una palabra y la traten de forzar, porque eso va a hacer que ustedes la usen mal, que suene algo raro, forzado y no natural. Y eso sí que les va a bajar el puntaje, ¿no? Porque va a ser algo que ellos van a poder saber que es algo forzado, no natural. Si saben más vocabulario, mucho mejor, pero si no saben vocabulario y no saben cómo usarlo, no lo fuercen. Entonces sí les recomiendo durante toda su preparación del TOEFL, cada semana vayan leyendo, lean y escuchen. Esa es la mejor manera de aprender vocabulario, ¿no? Lean textos académicos, no se trata de leer cartas o de leer, no sé, o de escuchar TikToks, por ejemplo, sino de leer eh, artículos académicos, de escuchar videos académicos, National Geographic, podcasts académicos, y eso les va a ayudar a construir su vocabulario, ¿no? Expandirlo. Durante toda la preparación del TOEFL, ¿no? Entonces lean un artículo, por ejemplo, y cada vez que vean una palabra nueva, traten de, digamos, devastating. Traten de inferir qué significa esa palabra de acuerdo al contexto. Devastating parece algo negativo, entonces debe ser algo malo. Y luego busquen la definición. Y así se les va a quedar, ¿no? Porque tampoco se trata de memorizar flashcards que luego se les va a confundir nada más. Entonces, tener vocabulario ayuda, no necesitan forzarlo, pero sí ayuda bastante, especialmente para aquellos que quieren tener notas arriba de 100, por ejemplo. Sí necesitan tener vocabulario académico. Pero si no es el caso, entonces no se preocupen tanto por forzar palabras. Depende mucho. Entonces, sí. Una última pregunta. Por lo menos, digamos, en mi caso, el Community College al que estoy aplicando me exige un 60 mínimo. Es muy probable que con todos estos guiones, bueno, las ideas, digamos, las estructuras de eso puedo llegar al 60 fácilmente, porque digamos que mi inglés, no, o sea, mi vocabulario no es muy amplio y mi gramática tampoco es la mejor del mundo. Sí, definitivamente. 60 es una nota bastante alcanzable. Puedes llegar fácilmente al 60. No necesitas. En tu caso, por ejemplo, si tú realmente lo necesitas un 70, digamos, no, la, tu enfoque no debería estar en aprender vocabulario para empezar. O sea, sí, pero más que todo trataría de tal vez ver qué errores gramaticales tienes y tratar de corregir los más básicos, ¿no? Tratar de enfocarte, por ejemplo, en la conjugación de verbos, que todos tus verbos estén siempre bien conjugados, tal vez no necesitas, por ejemplo, utilizar muchos tiempos verbales tampoco cuando en tus respuestas, porque no necesitas esa gramática avanzada de una nota mayor. Entonces, tal vez un poco de gramática y las estrategias para reading, listening, y ya, no necesitas practicar las habilidades de escucha, ¿no? Listening skills. Entonces, practicar que si entiendes bien, entonces lo puedes hacer fácilmente. 60 es bastante alcanzable. Entonces, no creo que tengas ningún problema en ese sentido. No te enfoques tanto en vocabulario en tu caso. Eh, si sigues estos tips, entonces te va a ir bastante bien. Pues esa parte. Lo más difícil no es, lo más difícil es, por ejemplo, pasar de un 100 a un 105. Ahí sí es donde uno tiene que enfocarse en cosas bien específicas como vocabulario, por ejemplo. Pero Okay. llegar, digamos, a un 70, no. ¿Sí? And ¿qué equivale a un C1? ¿Qué nota? Ya. Un C1 está entre 98 y 113, si no estoy mal, o Wow. 100, entonces es bastante largo. Okay, I need that score. Ok, ok, entonces sí necesitas un poco más alto en tu caso.
Entonces tú sí puedes tratar de aprender palabras más académicas porque las vas a necesitar. Para poder llegar a ese nivel tendrías que demostrar el vocabulario de un C1, ¿no? Entonces sí, no puedes aprender ciertas, por ejemplo, por el vocabulario, lo que siempre aconsejo es apréndanse sinónimos de adjetivos, porque adjetivos entra bastante en el reading, entra bastante, y ustedes en su writing y en el speaking lo pueden implementar. Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí este es un claro ejemplo. En vez de decir is having bad effects, estoy diciendo devastating. Adjetivos son los que describen las cosas, ¿no? Entonces, en vez de bad, devastating, ya cambia mucho. Y es algo bastante fácil de hacer. En vez de important, es un adjetivo también, pueden decir it is essential, ¿no? En vez de good, pueden decir beneficial. Significan es lo mismo que important, ¿no? Entonces, adjetivos les va a servir severe, ¿no? Todos esos son adjetivos y les va a ayudar. Adverbios también. Añadir adverbios también hace la diferencia, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, ah, por ejemplo, is unfortunately having devastating effects on human beings and animals. Entonces, este unfortunately es un adverbio y añadirlo ahí ya hace la diferencia. No sé si ustedes lo notan, ¿no? Climate change is unfortunately having devastating effects on human beings. Entonces, muestra vocabulario y es algo muy fácil de aprenderse y de usar. Acá hay otro, ¿no? Definitely. Podría añadir tal vez uno mejor. Should, certainly, or should indeed. Es otro adverbio, be prioritized for economic growth. Or should certainly. Entonces, adverbios, adjetivos les va a ayudar para el vocabulario, especialmente para aquellos que necesitan un puntaje más alto. Y, ¿qué más? Aquí había uno que les quería decir. Números. Estos son quantifiers. Entonces, por ejemplo, en vez de decir of many species, estoy diciendo of numerous species, ¿no? En vez de decir many, puedo decir numerous, puedo decir several species, que es mejor que decir many, o puedo decir multiple species tal vez. Entonces, quantifiers, los que cuantifican cosas, en vez de decir tal vez, no sé, some, a veces que se utiliza bastante, ¿no? I have some friends, puedo decir a few, I have a few friends, ¿no? Entonces, los quantifiers, los adjetivos, los adverbios, simplemente aprendiéndose unos cuantos, como 50 palabras en total, ya hacen completamente la diferencia. Y se usan bastante, lo utilizan siempre, ¿no? No es algo forzado que lo van a tener que poner en un contexto bien específico, ¿no? Sino lo que lo van a usar bastante. Y obviamente, esto ya creo que está de más, los conectores, ¿no? Obviamente, eso ya ustedes seguramente saben. Los conectores lo primero, pero aparte de los conectores, lo que les decía. Entonces, esos son algunos tips de vocabulario. Otros tips de vocabulario también, aprenderse las raíces de las palabras. Les va a ayudar esto bastante. Prefijos, sufijos. Los más comunes, los más usados y los menos usados también. Porque acuérdense que muchas palabras se forman utilizándolos, ¿no? Especialmente para el reading. Por ejemplo, digamos la palabra, no sé, había una que leí el otro día que era, ¿qué era? Forsightedness. Entonces, por ejemplo, esta palabra está llena de prefijos y sufijos. Uno no sabe qué es, pero lo puedes, si tú sabes los prefijos, qué significan. Por ejemplo, for significa futuro. Sight es la raíz de la palabra, ¿no? Que significa vista. Esto significa que es un adjetivo y esto significa que es un noun. Este es un sufijo, sufijo, prefijo. Entonces, si tú sabes qué es sight y también sabes qué son estos prefijos y sufijos, ya puedes deducir el significado de la palabra, para el reading especialmente, ¿no? Y lo mismo pasa con otras, por ejemplo, foreshadowing, forecast, no sé, foresee, está el verbo. Entonces, prefijos, sufijos, raíces de palabras y lo que les decía, para el writing y para el speaking, adjetivos, adverbios y quantifiers. ¿Ok, chicos? Entonces, algunos tips para el vocabulario, aparte de los conectores.
Depende, pero todo depende de su nota, la nota que necesitan sacar y, y en base a eso ustedes planifican. ¿Alguna otra pregunta?